Kenya is a country that is governed by the rule of law. And the fundamentals of that particular rule of law are engraved in our constitution, which makes the people of Kenya supreme under Article 1 of the Constitution. The Constitution of Kenya 2010 anticipated that the term of parliament was therefore fixed. You know, unlike the Moi days when he would wake up and tell us the date of the election depending on his mood, the Constitution of Kenya 2010 understood that particular problem and therefore fixed the term of any parliament to be 5 years. As we speak right now, the next date of the election, and we thank IEBC for getting one thing right, at least they rolled out the calendar this time around. The next election of Kenya in 2022 is going to happen on 9th August because it's the second Tuesday of the 5th year. There is a group of Kenyans who think that they can postpone or push the next date of the election. You know, that is how to live in utopia. It is good to know that all of us are created equal and we have certain inalienable rights, and part of those rights include civic and political rights, which make us express ourselves as the people of Kenya. And that the next election of Kenya should and must happen on the 9th of August 2022. The Constitution anticipates only once that you can postpone elections under Article 142 of the Constitution with 6 months if at all Kenya is at war. And that particular provision is also very clear that, you know, you can postpone it for 6 months. We take a review, see if at all there's a reason, if at all the situations have come, and then push for a further 6 months. So even the Constitution in itself, anticipating that you can postpone an election because Kenya is at war, also put the precedent under which you can push that, which means you can only push it for 6 months because Kenya is at war, come back to the drawing board, review, is the war over or not? Unless the people who are telling us that they want to postpone the election want to take us to war, which is really sad, that a normal Kenyan walking the streets can actually tell us we're going to war so that you postpone the election. I think that will be a fallacy, far from the aspirations of the Constitution. So we should tell Kenyans, that's why we are here as a political party. We are planning because we know and we will ensure that unless they bring war, which we doubt they can, they have no ability, Kenya will go to the elections on the 9th of August 2022. If you're a Kenyan, go to the vote, see that you're a verified voter. Those of you with post-secondary education, as UGM, we will join the clamor. We do not think that a degree is the best test for leadership. Some of them have degrees and have stolen our country, have plundered our country. We know Thomas Joseph Mboya didn't do very well, and I think the policy papers he drafted did not require him to have a university degree. And we know those with university degrees have stolen, plundered our economy. So those of you who want to aspire, if you want to be an MCA, if you want to be a member of parliament, no, we will stand with you as a United Government Party to push that the law is reviewed and that we shall have an election on the 9th of August 2022 without being postponed. Asanteni sana. Sio tumemaliza. Sawa wa majimbo na vijimbo. Regional equality. Kwa sababu 2007 tulipigana kwa sababu ya kutokuwa sawa. Tunataka irudishwe iwe sawa ili sisi sote tuweze kuishi kwa amani, upendo, masikizano na umoja. Ajenda ya 3 ambayo sisi tumeiona kwamba ni swala la kuweza kuzungumziwa ni ajenda ya siasa ya kwamba kuna wale watu ambao wao wanaweza kufanya social distancing, wanaweza kuwa bila barakoa, wanaweza huu wakati wa siasa, na kuna wale watu ambao hawawezi hata kutafuta riziki kwa sababu wataenda kushikwa na askari kwa sababu wao wameenda kutafuta riziki lakini hana mask, hakuweka social distancing. Kwa hivyo haya ni maneno ambayo yametendeka kule Kisumu juzi, tukaona kwamba watu hawakuwa na social distance, hawakuweka covid measures, na mara tumeona saa hizi Kisumu inapata shida, wananchi wanapata shida, corona numbers zimekuwa juu, watu wanazika watu kila siku, na tumekuwa ni wananchi ndio wanapata shida. Wenye walienda kufanya mkutano, kila mtu analala kwake, amekojoa akaenda akalala. Ya 4,
ni maswala ya kura ya 2022. Tumeiona hali ya msisimuko umeanza hapa nchini na watu wamejitayarisha na kila mtu amechukua mirengo, na sasa zile hisia ambazo huwa zinakuja za kikabila, za kimajimbo zimeanza kuhemka. Tunaomba serikali, huu ni wakati ambao tuna janga la corona, mahospitali vitanda havitoshi, madawa hakuna. Kwa hivyo huu ni wakati wa kushughulikia masuala makuu katika hii nchi. Na sisi tunaomba Wakenya kwamba huu ni wakati wa kuweka uongozi unaotujali, utakaokuwa na sauti yetu, utakaokuwa na maamuzi makali ya kutoka sisi kwa wananchi, kwa sababu sisi wananchi tuna nguvu kuliko mtu mwingine yoyote. Mliona juzi tulipigana mpaka tukaipeleka BBI makaburini hapo Lang'ata. Na hivi tusipigane kwa sababu ya viongozi. Tushikane na tuweke uongozi unaofaa, uongozi ambao utakuwa na sauti zetu. La mwisho kabisa, ni waombe Wakenya wote kwamba chama cha UGM ni chama ambacho tumekimbia sana kutokana na vitu ambavyo vimetendeka katika vyama vingine. Tumekimbia sana mbali na siasa ambazo ni za maneno. Sisi tunafanya siasa za vitendo. Tumekimbia sana kutokana na siasa ambao we all major in the minor and minor in the major. Hivyo basi Wakenya, muje tutembee sisi sote katika hii safari. Tutembee kwa pamoja, tuwe marafiki, tuwe familia, ili kesho tuweze kuulizana maswali katika serikali ya United Green Movement. Asante. Tumeangalia siasa inayoendelea hapa nchini na tumeona kile kizungumkuti kinachoendelea hapa nchini. Tumeona kile kiriba kinachoendelea hapa nchini. Kwa hivyo tuna machache ya kuweza kuwaeleza wananchi na taifa zima kwa jumla kwamba mjadala wa kwanza umekuja kwa sababu ya kiwango cha elimu. Hatukatai kwamba ni lazima watu wasome, ni lazima watu warudi mashule ili tuwe viongozi wenye kuelewa na kuweza kueleweka. Lakini kwa kiwango hichi cha elimu cha hivi sasa kitakuwa kinatatiza ambao ni viongozi wamejitayarisha mashinani kwa muda mrefu. Hivyo basi tunataka kiwango cha elimu kiwe ni kile cha kuwa mtu ameweza kufika form 4. Na kiwango hichi kichukuliwe kwamba baada ya hapo baadaye tutaweza kurudi wale ambao hawajaenda shule kuweza kupata degree, kuweza kujipatia nafasi na kuweza kuwa ni nchi ambayo ina viongozi ambao wameelimika. Ya pili, kunazungumzwa kuhusu siasa za mirathi. Ni nani atakayemrithi mwingine na nani ambaye hatamrithi mwingine. Sisi tunaomba kuiambia serikali kwamba hatutaki masuala ya mirathi. Hii si nyumba ya mtu mmoja. Kenya ni nyumba ya kila Mkenya. Kwa hivyo hatutaki masuala huyu ndiye atakayerithi, huyu hatakairithi. Kumaanisha serikali imepoteza mwelekeo na malengo waliokuwa nayo wakati wakipata mamlaka. Hivyo basi tunawaomba serikali kwamba wafuate malengo na agenda ambazo ziliachwa hapa wakati tulitoka kupigana 2007, 2008, kukaekwa malengo na kina Kofi Annan. Na malengo yenyewe ambayo serikali ikiwa imepoteza mwelekeo inaweza kufuata, na hayo ndio malengo ambayo sisi tunataka kama Wakenya, sisi tunataka kama chama cha kisiasa. Lengo la kwanza ni kwamba katiba ibadilishwe. Katiba tuko nayo ya 2010 tuko nayo saa hizi. Katiba hii tumeona juzi
mahakama ilipokuwa inaamua masuala ya BBI, tumeona kuna sehemu katiba hii imetekelezwa na kuna sehemu katiba hii haijatekelezwa. Katiba hii itekelezwe kama ilivyo ndani ya katiba, kama sheria ya nchi hii. La pili ni swala la land reforms, ambao ardhi mpaka dakika hii ni donda sugu katika nchi yetu, hasa wakati tunaokwenda wakati wa kura kubwa, tukienda kwa general election, mihemko ya ardhi na kujigawanya inatokezea. Kwa hivyo ni lazima tugawe ardhi kwa usawa na kila mtu aweze kuwa na sehemu yake kwa usawa kabisa. Ya tatu ni masuala ya kazi. Masuala ya kazi. Najua tumezoea hapa Kenya kazi kwa vijana, mishahara kwa wazee. Tunataka kazi kwa vijana, kazi kwa kina mama, kazi kwa watu wanaoishi na ulemavu. Kila mtu apate kazi, hasa wakati huu wa janga la corona ambao uchumi wetu umezorota sana. We are here to discuss how to address issues that concern good governance in Kenya, giving proposals for some key areas. With regard to the announcement by the Independent Electoral Commission that the 2022 candidates for the general elections all have bachelor's degrees as a party, we would like to say it's important for all leaders to have some level of education. However, we would like to propose a review of the law, that the level of education required for elective post be a post-secondary school qualification, which could be a certificate course or a diploma and not mandatory bachelor's degree. As a party, we will therefore support any efforts to help legalize the legal review to this end. Number two, on ongoing debate for succession politics in Kenya, we would like to urge the President to refocus the nation on Agenda 4 issues raised by Kofi Annan-led mediation team between 2007 to 2008 after the post-election violence. These issues include youth unemployment, national cohesion, land reform, constitutional reform, social justice and equality, transparency, accountability. It is a view of the United Green Movement Party that we should get these Agenda 4 issues sorted. It would not matter who the next president of Kenya would be. Kenya is suffering a myriad of problems because of inequality and impunity, amongst other issues. These are the things we need sorted, not coronations and endorsements all over the place. With regard to COVID-19 containments, we would like to state that the government is being reckless with how they are handling this pandemic, especially by leading the Madaraka Day celebrations in Kisumu. Both the President and former Prime Minister Raila Odinga addressed huge political rallies in total disregard for COVID-19 protocols. Watching the infections in Western Kenya soar, they now introduce lockdowns in so-called red zone areas. The government should have a proper plan on how to deal with COVID-19, which amongst others should include social safety nets of cash transfers to millions of Kenyans who have lost their jobs and livelihood as a result of this pandemic, as well as support for the most vulnerable in the society. Lastly, as the United Green Movement Party, we have taken notice of the 2022 general elections timetable as released by the Independent Electoral Boundaries Commission yesterday. We would like to promise Kenyans that as a party, we will continue living our manifesto of championing issues
that would help Kenya deal with youth unemployment, environmental conservation and management, stabilization of the economy, and reduction of Kenya's debt burden, as well as social justice and equality. Beyond being the Green Party that promises total inclusivity, we are also a political party that runs based on a green ideology, guided by a set of values and principles. We believe in the aspirations of the founding father of Kenya, where plenty is found within our borders. We support inclusive institutions, that is an independent judiciary, a parliament that does its oversight role without being bulldozed, an executive that is not a towering imperial, a free and fair media, a robust civil society. We are proud to state that we are the only political party in Kenya that practices grassroots democracy. As a united Green Movement Party, we believe a nation, an institution that muzzles the voices of its citizens in decision-making has muted the voices of those citizens, including the most vulnerable in society.